بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. نعم، هو من مشايخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, just before we begin, I'd like to remind the brothers who are outside that the lesson is starting. So if you could please come inside and attend the lesson. After this, the Shaykh mentioned that we begin with the guidance of Allah and the help of Allah, the study of the book Minhaj as-Salikeen, which was authored by Shaykh al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, who was from the teachers and the mashayikh of Shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah. نعم. لماذا ندرس الفقه؟ And why do we study fiqh? لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص ولهذا ندرس التوحيد، والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ندرس الفقه. نعم. Why do we study fiqh? Because any act of ibadah is not accepted unless those two conditions are fulfilled. The first of those two conditions is al-ikhlas, sincerity, and this is why we study at-tawheed. The second condition is al-mutaba'ah, knowing and following the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we study fiqh so we can learn the manner or the method of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in fulfilling ibadah. خلي هذا في الآخر، قربوا علينا شوية. Come close. نعم. Sitting in the back. طيب، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب منهج السالكين؟ And then why specifically have we chosen this book Minhaj as-Salikeen? مختصر. Because firstly it is concise and summarized. نصيحة العلماء. And because the ulama advise with this book. ذكر المسائل بالدليل. And because the author, he mentions each ruling with its evidence. ولابد أن نبدأ بالمختصرات قبل المطولات. And also the correct methodology is to begin with the concise books before the more detailed books. نعم. طيب، الفقه نريد نأخذ الكتاب كاملا بسرعة، يعني باختصار. So we want to take an overview of fiqh, an overview of the book. نعم. الفقه ينقسم إلى قسمين. Firstly, the study of fiqh is divided into two main sections. عبادات ثم معاملات. Firstly, ibadat, which are the acts of worship, and then muamalat, which are transactions and interactions. نعم. نبدأ دائما بالعبادات لأنها أشرف وخلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى قبل المعاملات. And the books of fiqh, they always begin with the chapters pertaining to ibadat. Why? Because ibadat are more virtuous and more noble. And secondly, because we were created to worship Allah. تليفون. أنا أعرف، أعطينا التليفون ما في مشكلة. أنا أريد أكتب أيضا، يعني أنت تكتب فقط. نعم. هات. عبادات نبدأ بها لأنها أشرف وخلقنا لنعبد الله ثم معاملات. So ibadat, because ibadat are more noble and we were created to worship Allah through these ibadat. And then after this, the muamalat. نعم. العبادات ما هي؟ So what are the ibadat? أركان الإسلام الخمسة. They are the 5 pillars of Islam. الشهادتان. The 2 shahada. وهذا فيه طهارة الباطن. إذن كتاب الطهارة أول شيء. And through the shahada, a person purifies his inner self. And this is the first aspect of tahara. ثم كتاب الصلاة. Then after this, the book of salah. ومع الصلاة الجنائز، كتاب الجنائز. And along with salah is the book of fasting. ثم the book of جنائز. funerals. نعم. ثم بعد هذا الزكاة والصيام والحج.
And then after the book of funerals is the book of zakah, and then the book of fasting, and the book of hajj. من يعيد علي هذا؟ So who can repeat this for me? قلنا الفقه ينقسم إلى قسمين، عبادات ومعاملات. نعم. We said that fiqh, the books of fiqh are divided into two sections. Firstly, those chapters pertaining to ibadat, and secondly, mu'amalat, transactions and interactions. أول شيء كتاب الطهارة. Firstly is the chapter of purification. ثم كتاب الصلاة. ثم كتاب الجنائز. Then salah, then janaiz, funerals. زكاة، صيام، حج. And then zakah, fasting and hajj. تمام. أتى بأركان الإسلام. And these follow the pillars of Islam. هؤلاء الفقهاء يؤلف لك الذي تحتاج يكتب لك الآن. And those fuqaha, they wrote these books for your benefit. Whatever you require in your life, this is for you. ماذا تريد الآن؟ So what do you need? أول شيء تريد تبيع وتشتري. The first thing you need is to buy and sell. فيقدم لك كتاب البيوع. And so they give precedence to the book of transactions. تمام. بعت واشتريت. After you have bought and sell, وحصل عندك مال. and you have saved some money, إيش تريد الآن؟ what do you want now? تتزوج. You want to marry. يقول لك الخطبة ويعني شروط النكاح والعيوب في النكاح وكذا. So the ulama, they mention the proposal or the engagement and the conditions of nikah and so on and so forth. تزوج. After you have married, ماذا يصنع الآن؟ what do you want to do? قال عشرة النساء. You need to learn how to live and interact with the women. تربية الأولاد. And how to cultivate children. تزوج وجاء الأولاد. You married and children were bestowed upon you. ماذا يريد الآن؟ So after this, what do you need? كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الآن تبدأ المشاكل. شبع وأكل وشرب وتزوج. مشاكل الآن. نعم. Allah subhanahu said that verily a man begins to transgress after he sees himself as being self-sufficient. So after a person married and earned and saved money and ate and drank, now there are problems which are occurring. طلاق. So divorce happens. طلاق وعدد. صح؟ نعم. Knowing the talaq and knowing the waiting periods. طيب طلق الآن إيش عندنا؟ And then the next chapter after divorce, what do the fuqaha speak about? أهل الزوجة الآن يأتون ليش طلق أخوها أبوها صحيح مشاكل شيء فشيء جنايات. نعم. So after there is divorce, the family of your wife or your ex-wife, they come, the brother, the father, why did you divorce? What's the problem? Then, أو قتل. نعم. And then there are transgressions and crimes. طيب بعد الجنايات إيش فيه؟ So then after the chapter of crimes or transgressions, what do the fuqaha mention? إلى المحكمة قضاء. Then you have to go to the court. And so the fuqaha, they mention القضاء في شهادات. The book of qada, and the book or the chapter of qada contains witness statements وفي حدود and penal punishments. نعم. باع واشترى وورث وتزوج وطلق وجنى وحدود وقضاء. إيش بقي الآن؟ So after a person bought and sold and ate and drank, married and divorced and inherited, and then there was crimes, and then there was transgressions, and then a person had to go to qada, and then after this the penal punishments were prescribed. Then what's next? نعم. يأتي الأطعمة الأشربة الذبائح الصيد الأيمان النذور. نعم. And then after all of this, the books of food and drink, wasaid and hunting, والألبسة and clothing, all of this is mentioned. صنع كل شيء. So after this person has achieved all of this, يريد يختم خلاص. then that person, he wants to finish. يختم بإيش؟ And what does he finish with? بماذا؟ الفقهاء وما انتهى من المشكلة الأولى يتزوج الثاني يسوي مشكلة ثانية. لا مواريث مع البيوع. الإرث مع البيع. So the laws of inheritance or the study of inheritance, it is with the buying and the selling. يختم الفقهاء يبدأ الفقهاء بالطهارة. So the fuqaha,
they begin their books with purification. حتى تطهر الباطن قبل الظاهر. توحيد، يبدأ بالتوحيد. So you purify your inner self before you purify your outer self. Either begin with tawheed. The fuqaha, even they begin with tawheed. يختم كتب الفقه إما بكتاب العتق يعني من النار، أو الإقرار من كان آخر كلام لا إله إلا الله. الشيخ المؤلف ختم بالإقرار تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له ولنا ولكم بلا إله إلا الله، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. ما يترك التوحيد حتى في كتب الفقه. نعم. Then after all of this, they begin their books with the book of purification, and this is at-Tawheed. And they end with one of two chapters. Either the book of al-Itq, and this refers to emancipation, and this is as if a person is freeing his own neck and emancipating his own neck from the fire. Or the book of al-Iqrar. It's as if a person is affirming his Tawheed, affirming his La ilaha illallah. And the Prophet ﷺ said, whoever's last statement was La ilaha illallah, there's nothing between him and Jannah except death. So it's as if even in finishing the books of fiqh, it finishes with Tawheed. تمام، مفهوم؟ خلاص انتهى كتاب منهج. والله انتهى. نعم. أهم شيء هذا أن تتصور الفقه. هذه أول خطوة، نعمة أو لا. مررنا على كل يعني غالب الكتب الموجودة في هذا الكتاب. نعم. هذا أهم شيء. The first and most important step when it comes to fiqh is for you to have an overview or a picture of the issues of fiqh. And this is what we have done. We have just gone through the majority of the books of fiqh, how they are structured in terms of chapters and books. من يعيد علي؟ So who can repeat this for me? نعم. سبحان الله، قلت سهل الآن. يلا بسم الله. نعم. قسمين. نعم. عبادات ومعاملات وما يلحق بها. نعم. طهارة، صلاة، جنائز، زكاة، صيام، حج. المعاملات بيوع ومواريث. So buying and selling, and then also inheritance. نكاح، طلاق، عشرة نساء، جنايات، حدود، قضاء. أي نعم، هكذا معروف يعني، خلاص تمام. طيب هذه الأبواب اللي تمر معنا. So these are the books or the chapters of fiqh which will pass by. نعم. طيب بعد الدرس تفتح منهج سالكين وتقرأ الفهرس حتى تستحضر الأبواب التي سنمر عليها بإذن الله. After the lesson, if you download the copy of Minhaj as-Salikeen, it's available on the website. Go to the index of the book and go through the chapters, and you will have an overview of the chapters which we will cover. نبدأ بأي كتاب؟ Which book do we begin with? الطهارة. The book of purification, الطهارة. الطهارة قسمين. So طهارة is two types. طهارة باطن وطهارة ظاهر. The purification of your inner self and the purification of that which is apparent. باطن من الشرك. So you purify yourself from a shirk. والبدع والمعاصي. And also innovations and sinning. وظاهر. And as for the physical purification, الظاهر قسمين. Then it is two types. حدث أكبر وأصغر، أكبر بالاغتسال وأصغر بالوضوء، وخبث يعني نجاسة تطهر من النجاسة في البدن والثوب والمكان. So first there is الطهارة, purification from al-hadath. And نشرح الحدث؟ لا سنشرح. So first of all there is طهارة from al-hadath, and al-hadath is major and minor. A person purifies himself from major hadath through al-ghusl, and a person purifies himself from minor hadath or minor impurity through wudu. And then there is خبث نجاسة. لابد نطهر البدن والثوب والمكان من النجاسة. And then there is purifying oneself from an-najasa, physical impurities. And so you have to purify or cleanse your clothing
and your body and also the place in which you are praying from these physical impurities. الطهارة تكون بالماء وهو الأصل. So purification is done using water, and this is the base. والماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. And there are two types of water, that which is pure and that which is impure. أو بالتراب وهو الفرع يعني التيمم. Or a person can use sand or soil for purification, and this is secondary, and this is through التيمم. نعم. إذن ماذا سنأخذ في كتاب الطهارة؟ So in the book of Tahara, which matters which will we study? نعم. من يقول لي؟ Who knows? نعم. نأخذ طهارة الباطن من الشرك. We will study the inner purification, and this is purifying yourself from shirk. إذا لابد تطهر باطنك. So you have to purify your inner self from a shirk. ثم تطهر الظاهر. And then you have to purify your physically, you have to purify yourself. أو يقال طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية من الشرك، الحسية حدث وخبث يعني نجاسة. Or we can say physical purification, and this is from hadath and najasa, physical impurities, and then spiritual purification, and this is purification from shirk. نعم. طيب. الحدث قال عندنا حدث أكبر هذا يرتفع بالاغتسال. So we said that there are two types of hadath, which is a state of impurity. Major impurity, this is purified through ghusl. من يجب عليه الاغتسال؟ متى يجب الغسل؟ When is ghusl obligated upon a person? نعم. من يعرف؟ إسلام الكافر. When a non-Muslim accepts Islam. موت غير الشهيد، أي إنسان يموت مسلم لابد يغسل وكفن إلا الشهيد. When a Muslim dies, any death except martyrdom. Any Muslim who dies except for the martyr has to be shrouded, and before this washed. إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس لابد تغتسل. And also when a woman is into the state of purity after her menses or her periods, then she has to perform ghusl. إذا خرج المني من مستيقظ أو نائم والجماع ستة هذه. نعم. If there is a discharge of semen from a person who is awake or he was sleeping, and then of course intimate relations. كيف يغتسل؟ How does a person perform ghusl? الاغتسال على صفتين. So there are two ways of performing ghusl. صفة كاملة مستحبة. There is the most perfect manner, and this is encouraged. وصفة سهلة. And then there is the minimum way of performing ghusl, and this is the easiest. الصفة السهلة. The easiest manner of performing ghusl ينوي بقلبه. is that first of all you make an intention in your heart. يسمي بسم الله. You mention the name of Allah. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة واستنشاق واستنثار. And then you ensure that water, it touches every part of your body and your hair as well, along with rinsing your mouth and your nose. يخرج بهذا يصلي. And then with لا this يحتاج يتوضأ. with this level of ghusl, a person can then can pray salah without needing to perform wudu. النوع الثاني اغتسال كامل. And then there is the second manner of performing ghusl. يغسل الفرجين قبل ودبر. And this is the most perfect manner. Firstly, a person begins with washing his private parts, the front and the back. ينوي بقلبه. And he makes the intention in his heart. يسمي بسم الله. He mentions the name of Allah. يغسل الكفين. He washes his hands. يتمضمض يستنشق يستنثر. And then he rinses his mouth and his nose, and he blows out the water from his nose. يغسل الوجه مع اللحية التخليل. And then he washes his face along with his beard, separating the strands of hair in his beard. يغسل اليد اليمنى. And then he washes his right arm. ثم اليد اليسرى. And then he washes his left arm. يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. And then he washes his head and he covers it with water and his ears. يغسل الشق الأيمن. And then he washes the right hand side of his body. ثم يغسل الشق الأيسر. And then he washes the left hand side of his body. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. And then he washes his right foot and then his left foot. نعم.
يخرج بهذا ويصلي. And then a person now can pray with this. الحدث الأصغر. As for the minor state of impurity, al-hadath al-asghar, الوضوء. then this is purified through wudu. ما هي نواقض الوضوء؟ What are those matters which invalidate wudu? الخارج من السبيلين مطلقا من القبل من الدبر من ذكر من أنثى. Firstly, أي شيء يخرج منهما ناقض الوضوء. Firstly, any discharge from the private parts, the front or the back, from the men or the women, any type of discharge, it invalidates a person's wudu. نعم. بول. Whether it's urine, غائط. or whether it's feces, دود. or whether it is small, نعم, حصى. نعم, small stones, دم. ريح. blood, passing of wind. أي خارج من السبيل ناقض الوضوء. The point is that any discharge from the front or back private parts invalidates wudu. الثاني زوال العقل. إذا زال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. زوال العقل ذهاب العقل. And the second thing which invalidates a person's wudu is when a person loses consciousness. Whether this is through sleep or being intoxicated or نوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. نعم. If a person loses sanity or sleeps or faints, or becomes unconscious or becomes intoxicated, anything which makes a person's senses or loses consciousness, then this negates wudu. يعني هذا الآن هناك جاء نعاس. For example, the brother over here, if he was becoming tired or in slumber, قال تشعر؟ you say to him, can you still sense and perceive around you? أسمع كل شيء. He's saying that I can still perceive and hear everything around me. قليل نعاس. Just a little bit of tiredness. وضوء صحيح. This person, his wudu is valid. وهذا قال لا. And then this person, ذهب كل شيء. he said, حتى رأيت أني يعني سافرت إلى مانشستر. said, نعم. he was complete deep sleep, such that he saw that he had traveled to Manchester. خلاص وضوء باطل. This person, his wudu is batil, invalid. تمام. هذا الثاني من نواقض الوضوء. الثالث أكل لحم الجزور. And then the third matter which invalidates a person's wudu is eating camel meat. الرابع الردة. نسأل العافية والسلامة. مبطل كل الأعمال. The fourth matter which invalidates a person's wudu is apostasy. May Allah save us, because this invalidates every action. شروط الوضوء. What are the conditions of wudu? شروط الوضوء الإسلام. So the conditions of wudu are firstly a person being upon Islam والعقل. and a person having sanity. التمييز ليس البلوغ. التمييز يعني يفرق بين الأشياء. فهل يصح وضوء الصغير إذا يميز يفرق بين الأشياء. نعم. And also mental maturity, by which a person is able to differentiate between different matters. So when it comes to wudu, puberty is not a condition for the validity of wudu. Rather it is mental maturity. يخطئ كثير ممن يترجم يقول إنه في التمييز يقول هو البلوغ. هذا خطأ. نعم. And so many translators, they make a mistake when they translate tamyiz as being puberty. It is not puberty. والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. And also from the conditions of wudu is niyyah, and its place is in the heart, and to verbalize that niyyah is an innovation. ولا بد أن تكون النية في كل الوضوء. ما يستطيع أن يقطع النية في وسط الوضوء. And the niyyah of wudu has to remain throughout all the wudu. It's not correct for in the process of wudu a person leaves the intention. انقطاع موجب الوضوء يعني ما يستطيع يتوضأ ويخرج منه ريح مثلا أو لابد نقول انتظر حتى ينتهي خروج الريح بعد هذا توضأ. نعم. And also the ceasing or the stoppage of that which invalidates wudu, meaning if a person is passing wind, he cannot make wudu. Rather he has to wait until he has finished and then he begins to make wudu. لابد إذا كان ناقض الوضوء موجب للاستنجاء أو الاستجمار لابد يستنجي أو يستجمر قبل الوضوء. مثاله الآن هو في دورة المياه هناك في الداخل أكرمكم الله بال ما يستطيع يتوضأ حتى يغسل الذكر. نعم. يطهر المكان. نعم. And also if that which necessitated or that which invalidated wudu
requires istinja or istijmar. For example, if a person was in the toilet and he was urinating, before he makes wudu, he has to wash himself through istinja or istijmar. نعم. إزالة طهورية الماء وإباحته، يعني ما يمكن يتوضأ بماء نجس أو يتوضأ يسرق ماء حتى يتوضأ. نعم. And also from the conditions of wudu is that the water has to be pure and the water has to have been obtained legally. So a person cannot make wudu with water which is impure, and neither can a person steal water to make wudu. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني مثلا يعمل في طلاء الجدران أو على يد عجين، لا يستطيع أن يتوضأ حتى يزيل هذا، لأنه لابد أن يصل الماء إلى أعضاء الوضوء. نعم. And also from the conditions of wudu is removing anything which prevents water from touching the skin. For example, if a person is painting, or if there's a person and that person has dough on their hands, firstly that has to be removed because that prevents water from reaching the skin. Once that has been removed, then he performs wudu. المرأة بعض النساء يضع أشياء هنا على الأظافر تسمى عندنا في اللغة العربية أو في يعني عرف الناس يسموها مناكير، يعني جمع منكرات. فلا يصح، والله هكذا تسمى مناكير، فلا يصح أن تتوضأ حتى تزيل هذه المنكرات حتى يكون وضوء صحيح. نعم. نعم تسمى مناكير عندنا، ما أدري إيش يسموها أنتم. نعم مناكير يعني منكرات، هكذا يسموها. تقصد الملون، تقصد الأظافر بويا تضع هنا المرأة، بس أظافر صناعية. لا مو الأظافر، بويا. فانيش. أي بويا. نعم. كل منكرات سواء لصق أو كذا كل منكرات. نعم. So the point is that anything which prevents water from reaching the skin, then that has to be removed. Like for example, nail varnish. If it prevents water from reaching the nails, then it has to be removed first. نعم. طيب كيف يتوضأ؟ How does a person perform wudu? Meaning, what is the correct description of performing wudu? ينوي بقلبه. First of all, يسمي بسم الله. First of all, he has to have the intention in his heart, and then he mentions the name of Allah. يسن له أغسل كفين. And then he washes his hands. يتمضمض يستنشق يستنثر، يعني يأخذ الماء بيد اليمنى ويدخل الماء في فيه، يسحب الماء بمنخريه، يمج الماء من فيه هواء مع يده اليسرى. نعم. And then with a single handful of water, a person rinses his mouth and his nose, and then dispels the water from his mouth and also from his nose. لكن هواء يستنثر. نعم. And he rinses with the right hand, and then he blows the water from his nose with his left hand. مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. And this can be done once or twice or thrice. يغسل الوجه. And also washing his face. من منبت الشعر المعتاد أو منحنى جبهة إلى from the top of the forehead where hair normally grows to the chin. ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن مع ما استرسل من اللحية. And from the tip of the ears to the tip of the ears, and also that which is seen from the beard. مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. And the washing of the face in this manner can be done once, twice or thrice. ثم يغسل لابد جميع اليد. الكف هنا ركن ليس مثل الأول سنة. هنا يغسل الكف مع المرفق دون أن يشرع في العضد، اليمنى ثم اليسرى. And then after this, a person washes his whole arm. And what we mean by the whole arm is beginning from the fingertips and the hands, the back of the hands, all the way to and including the elbow, without washing the upper arm. And with regards to the washing of the hands, in the first instance, that was mustahab, that was recommended. Here, washing the hands, it is a rukn, it is a fundamental pillar and obligation of wudu. ثم يمسح الرأس لا يغسل، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما. And then after this, he wipes over his head, and he wipes and he is not washed. So he takes wet hands, he begins from the top of the forehead, and he wipes to his neck, and then he returns the hand to where he began them from. And then with his index finger, he wipes the inner part of his ear, and with his thumb, he wipes the back of his ear. نعم.
فروض الوضوء 6. طيب الرجلين، يغسل الرجل اليمنى مع الرجل اليسرى مع الكعبين دون أن يشرع في الساق. And then the last part of wudu is for the person to wash his feet, and that is he begins with the right foot first to the ankle, and then the left foot to the ankle without washing the shins. ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا. And then he says the dua which has been narrated from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is encouraged. فروض الوضوء 6. The obligations of wudu are 6. غسل الوجه مع المضمضة واستنشاق واستنثار. Firstly, washing the face along with rinsing the mouth and the nose and blowing the water out. غسل اليدين مع المرفقين. And washing the whole arm to the elbow, to and including the elbow. مسح الرأس مع الأذنين. And then third, wiping over the head along with the ears. غسل الرجلين مع الكعبين. And fourth, washing the feet to and including the ankles. الترتيب. Fifth, to do this in the correct sequence. الموالاة متابعة، يعني ما يفصل. يعني مثلا بعد أن غسل الوجه جاء اتصال من الشيخ إبراهيم، قال كيف الحال؟ قال والله بخير. قال متى تنتهي الدورة؟ قال إن شاء الله غدا. قال ماذا أخذتم اليوم؟ قال والله أخذ. بعدين يكمل الوضوء؟ لا. نعم. لابد يكون عبادة متصلة. نعم. So doing wudu in the correct sequence but without any delay between the various parts. So for example, if a person began wudu, then after a short while a phone call came from Shaykh Ibrahim and he begins conversing with him, no. Rather it has to be done without any unnecessary delay. نعم. التيمم. Now we come to tayammum. التيمم صفة التيمم. The description of tayammum. ينوي بقلبه. First, he has to have the intention in his heart. بسم الله. Then he verbalizes and mentions the name of Allah. يضرب على الأرض، على التراب، على الطين، على الرمل، على الحصى، على الصخر. Then after this, he places his hands upon the earth, meaning upon sand or soil or رمل، طين، حصى، صخر. clay or stones or rocks. موكيت لا، سجاد، قماش، جدار، سيراميك لا، خشب لا. As for that which has been manufactured, then no. Like for example, carpets or ceramic or walls or wood, no. ضربة واحدة بدون تفريج الأصابع، بدون ضربة واحدة. And he places his hands upon the earth once without separating between his fingers like this. يمسح الوجه. And then he wipes over his face. وظاهر الكف اليمنى. And then the outer part of the right hand. وظاهر الكف اليسرى. And then the left. متى يتيمم؟ When does a person perform tayammum? عند عدم الماء. When there is an absence of water. أو عند عدم القدرة على استعمال الماء مثل برد شديد أو مرض مثلا. نعم. Or when there is water, however a person is unable to utilize water. For example, if it was extremely cold and if he feared an illness due to using the water, then he makes tayammum. نعم. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.